Triple One, pata ploti, pata title na Brickman Limited. Nirigetie kwenda wega thaa ithatu nigetha kia mutamburuko wa mohoro ma thaa ithatu tugakihoka haria hothe atidia oro wega na thutha wa kiamukiria moro kuma mwena uria ungi wa murata ithire kumenyithie uria bururi ukitania ni na mbere ya macio mothe ri maya ni maria tukuhaririirie. Munini wa Inspector General Eli Lagate kuyeheria niguo kuhe mweke wa uthuthuria wa njiragano ya Albert Ojwanga. Demanded the arrest of the DCI. Togoria ikiro itiganite hamwe na muingi guthie na mbere na ukinyeria kihoto kionekane kurumira gikukia Ojwanga. Makiria ma shilingi milioni 4 cia arĩmi a kahũa nĩ ciĩtwo Nyeri. Tukirike thina wa mohoro maitu no korwo kitaranĩria na ithe kũgerera namba ya ndũmĩrĩri nguhĩ kana kũria thĩinĩ wa nenda citũ cia ũkinyanĩria nĩ njĩtwo Gitonga wa Nduiri. Na ni rĩtwa rĩakwa ni Schneider Chege. Tukĩambĩrĩria OCS wa ceceni ya borithi ya Central Samson Talama kuhingirwo nginyagia gatatũ ga kiumia gĩkĩ gĩeterera itua rĩa cithania kũmũhingira thikũ 21 ta ũrĩa rũhonge rwa IPOA rwendekithirie kũrigoti. Talama akuruhanirio na njiragano ya mwandĩki wa ng'enda na mũrutani Albert Ojwang. IPOA hau gabere yaugĩte kurekererio gwake kwaya gũthoga mĩhang'o ya ũthuthuria wa cira ũyũ. Na maya marathiĩ na mbere rĩrĩ mũnini wa mũnene wa borithi nĩwe Eli Lagate anĩrĩrie kwĩyeheria thĩinĩ wa gĩturwa kĩu. OCS wa ceceni ya borithi ya Central Samson Talam akuhingirwo nginya muthenya wa gatatu guku agieterera itua ria cirithania kumuhingira thikũ 21 ta uria ruhonge rwa IPOA ruhoete igoti kurumirira njuragano ya murutani na mwandiki wa nenda-ini Albert Ojwang. There is also admission from the defense that the person sitting as the respondent before you is the OCS. While they had questioned it in their affidavit, they have admitted severally. And not just the OCS, is the OCS of, according to Mr. Cliff Meta, one of the greatest stations in Kenya. And that is not enough. According to Mr. Omari, he has been in the police service for 29 years. That the reason why you are inviting the court to order the pre-charge detention of the suspect before court is because you have fear that he might run away from the jurisdiction of this court, isn't it? Yes. I believe this issue of the jurisprudence on pre-detention, pre-trial detention is well settled. It's just a matter of, a case-to-case, adopting whatever the law states to what the facts are. So I want to thank you for that. I propose we come back on Wednesday at 2 p.m. for a ruling. So in the meantime, I'm not sure, can the respondent be
still be detained remanded at the Langata? Okay. Acirithania maugite angirekererio aya guthararia uthuthuria uria urathie na mbere kuona ni akuruhanite na guthoga mitambo ya CCTV ceceni-ini iyo ya borithi. Maya magithiaga na mbere, munini wa borithi Eliud Langat ni eheretie wira akiuga gitumi giake ni kuhe mweke uthuthuria wa gikuo kia Ojwang gutabanio. Oho ni ugite mawira make wabici-ini maritabanagio ni munini wake nginya riria uthuthuria ukarika. Kinya riri riukite riri atongoria matiganite makoretwo makihinyiriria akorwo agitigithio wira matongoretio ni uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua hamwe na uria wari mucirithania munene David Maraga. Huyu anajulikana mwenye kumuua. Tunataka kuambia William Ruto, huyu mtu yako anaitwa Lagat akamatwe, aende kotini, ashitakiwe na kifo. Prima facie evidence that Mr. Eliud Langat directly or indirectly by himself or through his accomplices is implicated in the illegal arrest, torture, strangulation and the eventual murder of Albert Ojwang. Yet he is still in the office. It is now a time to immediately arrest Mr. Langat and have him prosecuted. Integrity demands that this cannot continue. This kind of impunity cannot continue in our country. Ona ombe njethe kiumia kihituku ni matabanirie mirurungano magikinyiriria ni muhaka Langat atige wira. Maya mokite thutha wa minista munene wa ugiteri wa thiini Kipchumba Murkomen kuga ceceni ya borithi guothe bururi-ini ni kugathikwo mitambo ya CCTV niguo kunyihia wagagu muingi kuma kuri a Kenya magietha kihoto kiao. If we have a digitized OB, it will help us to make sure that any reported incident can be tamper-proof. It can also be tracked to ensure that whether or not someone wanted to interfere or change the position of a particular reporting that was made. So we will not have a situation where like we saw in the other incidents, that somebody had reported there is allegations that the report was changed. Girifotera GTN TV, ritwa riakwa ni Muthoni wa Mai. Tugithi na mbere, minista wa ugitiri wa thiini bururi-ini Kipchumba Murkomen ni ahaririire na akanirira mogaruruku maria megutacukio ruhonge-ini rwa NPS maria augite guteithiriria hari kwagirithia utungata wa borithi guothe bururi-ini. Akiaria na andiki a mohoro, Murkomen augite mogaruruku maya ni amwe na kugathikwo gwa CCTV thiini wa ceceni ciothe 1209 bururi-ini ihinda-ini ria miaka iri, akiuga igukorwo urugamiriri-ini wa OCS wa ceceni icio. Promise, and I agree with you that it's been a promise from previous administration to now. We want to move it from promise to reality, and we know the reasons why this is serious. It's because if we have a digitized OB, it will help us to make sure that any reported incident can be tamper-proof. It can also be tracked to ensure that whether or not someone wanted to interfere or change the position of a particular reporting that was made. So we will not have a situation where like we saw in the other incidents, that somebody had reported there is allegations that the report was changed and so forth. So digitized occurrence book really help us a great deal. And I have now given timeline. Maybe in the past there was no promise of timeline. I've given in the next 1 year, we would like to see a digitized occurrence book. And then lastly, Camilla has asked a very important question. When will police brutality end? We would like to see that police brutality ends now. It is the duty of any right thinking member of society, including our cabinet secretary and government, to see that police brutality ends immediately. Because it is not right that police stations, for example, or police officers who are expected to protect the citizens are brutalizing citizens. But as you know, reality on the ground is that this is an area that governments and countries all over the world have struggled with over time. Even the most
advanced democracies, like the case of the US with the George Floyd a few years ago. But very conscious societies will ensure that when an incident happens like the one for Mr. Albert Ojwang, you don't, as unfortunate as it is, you don't allow that incident to be part of the statistics. It's also an opportunity for us to rise up and say, what else can we do? Like in the instance that we have proposed here, what else can we do to make the police station safe in respect and honor of those who have suffered, like the case of Albert Ojwang? That way, we can put meaningful, we can have meaningful results based on the otherwise negative and terrible incident. We can be able to turn around and say, so that doesn't happen to any other citizen, this is an opportunity again to up our game in terms of reform. But if you ask me, this is an area that is long overdue. But as I read in my statement, we've made significant improvement from 2010 when we promulgated our new constitution. Tugithie na mbere uria wari Minister Fred Matiang'i nionekanite guthie na mbere na kunyithia thinga hitahitaniro ya o president ndwa githurano kinene giukite kia mwaka wa 2027. Maya agitabania mucemanio giikaro-ini kia kimabũrũri kuria cemanitie na thiini wa Town Hall mwena wa Texas, USA. Thiini wa mucemanio uyu Matiang'i akiamukirwo na njira ya mwanya ni a Kenya. Oria githurano kirathie noguo atongoria matiganite mathiete na mbere na mehariria ma githurano kinene giukite kia mwaka wa 2027. Uria wari minister hindi ya thirikari ya president muhuruku wira Uhuru Kenyatta niwe Fred Matiang'i nionekanite kwiribariba na kwambiriria nginyagia uthio wa kimabũrũri. Matiang'i agicemania na Kenya aria maikaraga bũrũri-inĩ wa Amerika mwena wa Texas. Thiini wa mucemanio uyu Matiang'i akiamukirwo na njira ya mwanya ni ya Kenya. Running a country is very serious business, as you have seen. The learning curve can be long. The challenges are there. As President Obama said one time, nobody will tell you the realities of sitting in an office until you get there and wake up in the morning and find that everybody is tuning the radio or TV to listen to you, and the decisions you make are going to affect so many millions of people, as it were. And then you see the kind of things that you have seen have happened in our country. Kuyumiria kwa Matiang'i gukionekana kuri ikinya rimwe mbere kumatia kambeini cia githurano kinene giukite. Maya marumire thutha wa Matiang'i kurwa atigite wira thiini wa bengi nene niguo kurika kinyi thiini wa githurano giukite. Kuria thiini wa mucemanio uyu Matiang'i eranĩire kurutithania wira na gutigithia utongoria wothe nigukurania nginyagia Kenya aria maikaraga nja wa bũrũri thiini wa maundu ma guku bũrũri-inĩ. And then you see the kind of things that you have seen have happened in our country. Is indeed therefore necessary for us to now be serious enough and tell people your Christianity and your religion is your private affair. It is very good to hear the ones who are here in the US, who are exposed, who are in this environment. One of the things that you can do to help our people is to push through this same message help that we are talking about here, persuading our people to understand that where we are going to is not about ethnic communities, it's not about your surname, it's about a simple question: can you or can you not do it? Thiini wa mucemanio uyu mwena wa Texas Town Hall ni njira imwe ya kwandandura uge na uthio wa Matiang'i makiria kumatania hamwe na Kenya aria maikaraga nja wa bũrũri. Matiang'i onekanite gukorwo hari kambi imwe na ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro aria makoretwo makinyia mũrũgamo ũmwe wa gutigĩrĩra ni mahota President William Ruto thiini wa gĩthurano giukite. Atongoria a mũng'ethanĩro mweri wa gatano ni monekanire othe mari hamwe arĩ njĩra ĩmwe ya kumatia na kuharĩria kambeini yao.
Tukithie na mbere bũrũri wa Kenya nĩ wĩheranĩtie na nguranio na njĩra o yothe mbara-inĩ iria iriho Sudan igĩtĩtĩrithia ndũranyita ũgeni na ndũnyagĩtie matharaita oro mothe kũu. Kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri kuuma kũrĩ mwaria wa thirikari Isaac Mwaura ĩteanĩirie riboti ici ikiuga nĩ maheni na nĩ ya kũhĩtithia kĩrongoreirie riboti ya ũthuthuria wa kinyi ĩrĩa ĩrarekereirio nĩ ceceni ĩmwe ya mohoro gũkũ bũrũri-inĩ ĩkĩonania ũkuruhanio wa Kenya mbara-inĩ ya Sudan. Bara iria ĩkoretwo kũu Sudan makĩria ma mwaka ũmwe yonete mbirarũ ya Sudan Asafa makĩndanĩra na RSF ĩrĩa ĩratongorio nĩ Mohamed Hamdana Dagalo alias Hemedti. Tũgĩthiĩ na mbere anyiti itemi ikĩro-inĩ itiganĩte nĩ maikĩtie rĩtana rĩa bata rĩa kũmenyerera mwana wa Mũafrika nĩ njĩra-inĩ ya gũtigĩrĩra ihoto cia ciana ici nĩ ciathingatwo na gũtigĩrĩra gũtirĩ ihoto ciao cianangwo. Rĩtana rĩrĩ rĩkĩrio hĩndĩ ya mũthĩ wa ũkũngũĩri wa mwana wa Mũafrika. Rĩrĩ a Kenya manyitanire na mabũrũri mangĩ thĩinĩ wa thĩ gũkũngũĩra mwana wa Mũafrika arĩ mũthĩ ũyũ ũkũngũagĩrwo tarĩki 16 mweri wa gatandatũ oro mwaka arĩ nĩ kĩririkano-inĩ kĩa mwaka wa 1976 kũrĩa magana ma ciana makuire kũrũmĩrĩra tharĩkĩra thutha wa mũthutũkanio ũrĩa wahanĩkire bũrũri wa South Africa. Rĩu kũrũmĩrĩra maya ataramu a maũndũ megiĩ maine ciana maikĩtie rĩtana rĩa bata wa gũthaitĩra ihoto cia ciana magĩtongorio nĩ Profesa Peter Wanderie maikĩtie rĩtana rĩa ũkurania o hamwe na ũteithĩrĩria na rĩera rĩega kũrĩ ciana na makĩria gwakinya nĩ gĩthomo hamwe na ũgima wa mwĩrĩ. Is a very significant day because as you are aware, we are driven by the African Union Agenda 2063, and in this 2063, Agenda 2063 spells out the blueprint of where Africa should have, the development that we should have experienced in Africa by the year 2063. It's a blueprint of development. And one of the areas that need or are specified in this blueprint is the status of support to the African children. This is because in some situations we have experienced cases where children are neglected or they have failed to be given support. Hamwe na ũgua Wanderie akĩmũrĩka icĩgĩmaine na ũcenjia wa rĩera na nginyagia maũndũ marĩa marahutia mwana wa Mũafrika akiuga nĩ ũndũ ũhutĩtie na njĩra nene ciana hamwe na marĩa hamũrĩkĩte nĩ ciĩgiĩ mwaraho, ng'aragu, maĩ o hamwe na irio o hamwe na kwambatĩra kwĩgĩmaine na ũgwati wa ũgima wa mwĩrĩ ũndũ ũrĩa umanaga na ũcenjia wa rĩera. See, there are a lot of policies. Like in Kenya, if you look at the Kenya Vision 2030, it very well outlines where we want to be by 2030 in terms of educational support, in terms of medical support for everybody, not only for children, but for everybody. But now as we talk about the children, we see that there is the support in education, and specifically looking at the CBC. Ũnyitĩtwo mbaru nĩ ndagĩtarĩ Daniel Lo ũrĩa ũteterithĩtie bata wa mawatho marĩa marĩ kuo gũkorwo makĩgitĩra ciana o hamwe na honge nginyagia cia mathomo gũkorwo ikĩhe mweke mwega kũrĩ ciana gũtherema na gwĩkũria. Currently is also facing other issues in terms of child labor. So children are employed to work in farms. We are seeing situations where children are also denied their basic education right, and some parents are not taking these children to school. And this is also a gap, while others are made to become laborers or laborers in the family.
and this is also deteriorating their life in terms of their development as well as in terms of what they need to be in life. Gukiri uguo ritana rigikio kuri atongoria ukoro makigithia hari tabarira iria cirohegia ciana icigimaine na ihoto ciao na kumathukira uge uria batarainie. They are deprived of, empowerment in terms of education. They can't access education. They can't access good health. They can't access food and safety. Just that the act of feeling safe for a child. I feel like in this day and age, there's still a big gap that needs to be filled for the kids and the African child who has not been feeling all these rights that they are supposed to be having. Adune Hajiten TV, Gitonga, Nduiri. Riboti igi ukugwira mwana mu Afrika iramba gutuhe mweke tobe tuikiria tugicakiriria tuli na riboti ingi orona makiria. Brickman Limited nĩ makurehire broti ire handũ prime na cia thogora wa muhuko waku mena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa wĩriragĩria kũgũra matu thĩinĩ wa Zawadi Gardens. Broti no ciringi 199 Kangundo Road Kantafu broti marakwenderia na ciringi 375 peke yake, na Juja Farm hakuhĩ na Athi Shopping Center broti no ciringi 799. Title deeds ire ready na site visit ni free. Ũhoro makĩria macerere Ruiru Town, Greek Towers, second floor, S2 ginyagia F12, kana uhure thimo namba 0746 888 111. Pata ploti, pata title na Brickman Limited. Siabonga Furniture Hub neithe tuthite na mbere na kuinia munyuge egwakinya ni gukwenderia indo cia furniture cia nyumba, office, mikawa ona kana makanitha-ini. Ni tukwendagiria sofa sets cia kiriu ta recliner, semi recliner, SGR na kiria kero choa thoko-ini kiretwo sandwich. Oho ni tuli na itanda, metha, thituru na indo ingi nyingi cia kiriu. Customer service itu isawa, marĩhi mabacĩrĩre nayo transport ndigakuma tondu ngari ni kwa wĩingĩ. Tucerere duka-inĩ citũ Nyĩrĩ, Ruringo Scooter kana Kĩganjo opposite Rubis petrol station, na kuhoro makĩria no tuhũrĩre thimũ kugerera 0725 773 856 kana 0721 139 370. Weciria kugura gĩtĩ kana gĩtanda, cera gũkũ kwa Siabonga Furniture Hub, turning wood into art. Muikari wa kaunti ya Laikipia na matura mwere marigicĩirie wakere tariki 17 mweri wa gatandatu kambuni ĩrĩ ngumo na wĩigĩrĩrĩki mũnene wa wendia wa mĩgũnda ya Golden Green Properties Limited nĩracera matũra-inĩ matiganĩte gũkũmenyithia maingĩ megemainie na wendia wa mĩgũnda. Mũgithi ũyũ ũkahũrwo cabi harĩa Equator, werekere Baraka, Sweet Waters, Merera, Matanya, Thome, Mare, Narumoro, Mariro, Bagũrĩtie, Icuga, Rikie, ũithikĩrĩrie na Nyuki Town ye. Ndũkanahĩtũkwo nĩ mwago ũyũ wa kũigithia. Golden Green Properties Limited, your investment partner. Brickman Limited nĩ makurehire broti ire handũ prime na cia thogora wa muhuko waku mena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa wĩriragĩria kũgũra matu thĩinĩ wa Zawadi Gardens. Broti no ciringi 199 Kangundo Road Kantafu broti marakwenderia na ciringi 375 peke yake, na Juja Farm hakuhĩ na Athi Shopping Center broti no ciringi 799. Title deeds ire ready na site visit ni free. Ũhoro makĩria macerere Ruiru Town, Greek Towers, second floor, S2 ginyagia F12, kana uhure thimo namba 0746 888 111. Pata ploti, pata title na Brickman Limited. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV.
Tugithie na mbere ni ati arugamĩrĩri a factory ya kahua ya Giaka Jatetu kaunti ya Nyeri matire na wiki tiga okuya ngombo ya ciringi milioni 4 niguo mahote kuriha arĩmi 381 amwe aria matana mukira marĩhi mao thutha wa aruti a wĩra amwe kungumia kĩgĩna gĩkĩ. Mwikarĩri gĩtĩ wa factory ino akiuga karani wa Chere thĩinĩ wa gĩtinga gĩkĩ niwe wabangire njama ino na kuriha arĩmi angĩ makĩria ma kiro 40,000 cia kahua ona gũtuĩka matiatwarire kahua thĩinĩ wa gĩthĩi gĩkĩ. Amwe na ũguo akiuga kĩgĩna kĩrĩa gĩgũkombwo gĩgacokio nĩ arũgamĩrĩri a gĩthĩi gĩkĩ arĩa marĩkĩtie kũrũgamio wĩra nginyagia ũthuthuria ũtabanio nĩ rũhonge rwa DCI. Na mwena-inĩ wao nao arĩmi makĩũria thirikari kũingĩrĩra na gũtuithania thĩna ũyũ kuona matigĩtwo matarĩ na kĩndũ ona thutha wa gũtwara magetha mao gĩthĩi-inĩ gĩkĩ. Hii ni kama katero, sababu yule mwenye kufanya hiyo mambo yote Cherry Crack alikuwa na grupu yake, akipima kahawa na ongezea kilo za baridi, si ndio? Hata wengine wanaanza kututisha na simu, hata wengine wale walikuwa kifaidika, walikuwa wanaibiwa kilo za upepo, wameanza kututisha kwa simu. Mko na namba zake? Sawa. Hiyo tutaendelea, tunajua vile tutafanya. So this is not a one man crime. It involves, na tuko na ushahidi sababu tuko na makaratasi yanaonyesha kuliletwa kilo 6,000, 2,000 na yule alileta hata moja ade. Sasa hiyo 6,000 there was no impact. Hii ni mambo imekuwa ikitendeka hapa ya Kaja Cooperative Society. Tugiopa hata ashikana na haki na DCI na hata anti-corruption ndio wakuja hata wasaidie hii kazi kubwa ya ufisadi, kwa sababu ni mambo inatakana ishuguze zaidi na zaidi. Kwa hivyo hata mimi nalia, kwa sababu nalia hata wale wa mama old age ambaye wazee wengine wanaenda na mokola ambaye pia wamenyang'anywa pesa yao. Mimi naweza jitafutia mambo mingi kwa sababu I'm still young, lakini wale wajukuu wazee hawajapata pesa yao, wanataka wakula wapi? Itemine ria kuhingia itua ria mutigaire Karuri wa Gakure na uria waheanire mugunda wake wa eka 123 kana miaka 123 kanitha wa Gatoliki hukua kwa mugunda-ini wake mwena wa Tuthwa. Family ya mutigaire nirikite kwambiriria mutaratara wa kugaya mugunda ucio gwe kanitha. Kuringana na njiaro cia mutigaire Karuri yugite itwete itua riri kuhe kanitha mugunda ucio niguo kuhingia wendi wa mutigaire ta uria Amos Kamenyi aratariria. Wabici-inĩ cia mũgũnda cia Kangema kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ korwo ciarwa kana rwa Karuri wa Gakure rwambĩrĩrio mĩtaratara ũgai wa mũgũnda ũcio kũrĩ kanitha, kũrĩa bamĩrĩ yugĩte ikinya rĩrĩa rĩtacũkĩtie nĩ rĩa kũrũmia ũrata makĩria gatagatĩ ga Karuri wa Gakure na mĩconarĩa mambĩrĩria kanitha wa Gatoleki mwena wa Tuthu, kũrĩa ningĩ maugĩte noguo Karuri wa Gakure athikirwo thutha wa kũhurũka tarĩki 16 mweri-inĩ wa 5 mwaka-inĩ wa 1916. Kure etagwo Kinyo wa Nduiri tene na athikitwo muhururuka-inĩ cia kũrĩa gwĩtagwo Tuthu Ambadeas Legis. Tuthu nĩ kuo gwitũ na tumire Tuthu nĩ ũndũ wa gũka land board ĩno nĩ ũndũ wa kũgaya mũgũnda ũcio wa Karuri wa Gakure ũrĩa ũtigĩtwo, na thĩinĩ wa mũgũnda ũcio ũtigĩtwo andũ aya nĩo makũinherit mũgũnda ũcio. Thĩinĩ wa mũgũnda ũcio wĩna ĩka ĩmwe turanengera as a donation to Catholic Church Diocese ya Murang'a, na tukineana mũgũnda ũcio
we are all in agreement na mathuri aria mari ho mbere itu othe nio maturio no mwaka tuhene mugunda ucio kwi kanitha wa ekemwe. Karori wa Gakure arĩ mũtongoria ũrĩa wanyitĩte itemi inene harĩ kũnyita ũgeni wa missionary gĩtarũ-inĩ gatagatĩ wa bũrũri arĩa macokire kũrĩa gĩthomo na ũkristiano gĩtarũ-inĩ gĩkĩ arĩ gĩthomo gĩkoretwo kĩa ũguni kũrĩ andũ aingĩ. Kĩrĩa gĩatũmire ndĩ kũmahost tondũ nĩ waiguaga kũrĩ andũ saribu nĩ gũkaga andũ arĩa metagwo medicine men na Afrika nene mwana ndawa cia andũ acio cia igũrũ mũno. Koguo Karoni nĩ akĩonete atĩrĩrĩ andũ a mangĩũka nĩ magũthomithia ciana ciakwa na ciana ciakwa nacio igũkorwo irĩ mbere mũno tondũ ciatuĩka kĩ nĩ igũthomithio na korwo within the area ciana ciakwa nĩ igũkorwo igĩka atĩa nĩ igũkorwo ikĩũhĩga. Gũkĩrĩ ũguo mwari wa bamĩrĩ ĩno Francis Macharia nĩ orĩtie thirikari gũtigĩrĩra nĩ yagitĩra mbĩrĩra cia njoorũ ta Karori wa Gakure makĩoya itemi rĩrĩa manyitire rĩtibatiĩ kũriganĩra kũrĩa ningĩ augĩte no ihũthĩke ta ceceni cia kũririkana andũ ta acio ingĩhũthĩka gũthomithia njiaro iria igacoka igũka. Nake thabĩra ũrĩa warĩtie handũ-inĩ ha kanitha wa Gatoreki nĩ atũgĩrĩtie itacũkia rĩrĩ rĩa ũheani wa mũgũnda. Na mbere nene njokie ngatho kũrĩ bamĩrĩ ya Karori wa Gakure former Paramount Chief nuko ndĩ part ya history ĩno ya kũgaya mũgũnda wa Karori wa Gakure. Wa kerĩ ndĩmacokerie ngatho nĩ ũnyitanĩri ũrĩa makoretwo naguo ũndũ ta ũrĩa mũĩ mĩgũnda nĩ gĩtũthigithigi no kũrĩo ndĩronire marĩa mwanya mũno no ngeciria na ngona hihi o ũguo mendire kanitha nĩ Ngai aka intervene gatagatĩ-inĩ kao na akamahe thayũ na akamahe ũrũmwe. Handũ-inĩ ha GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Amos Kamenyi. Tũgĩthiĩ na mbere ngarama ya kũrĩithia thamaki ĩgĩthiĩ na mbere na kũritũhĩra arĩmi aingĩ bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa mathogora ma igũrũ ma irio cia thamaki. Rĩu ikundi cia mbeũ njĩthĩ kuma mwena wa Kĩgwandi gũkũ nĩ Tetu kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ makĩambĩrĩria kũrĩithia ngi mũthemba wa Black Soldier Fly ĩrĩa ĩkoragwo na moguni makĩria gũthondeka irio cia thamaki na ngũkũ. Rĩrĩa thamaki cia irio ithondeketwo na ngi ici ikĩrĩkana kũgũithia thogora wa ũrĩithia wa thamaki na gĩkĩro kĩnene hamwe na gũciteithĩrĩria gũkũra na ihinda inini. Itemi-inĩ rĩa kũnyihia ngarama ya ũrĩithia wa thamaki gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ kuma mwena wa Tetu Nyĩrĩ nĩ kĩambĩrĩirie kũrĩithia ngi mũthemba wa Black Soldier Fly iria ikoragwo na moguni makĩria kũnyihia ngarama ya irio cia thamaki ũndũ ũmwe na ngũkũ. Nĩ grupu ya ayuthi arĩa tũrĩithagia tũgunyũ na ngi ciĩtagwo Black Soldier Fly iria citeithagia arĩmi. Igunyũ ici arĩmi mahũthagĩra ta irio cia kĩrĩa thamaki ciao na ngũkũ. Twendagĩria arĩmi na twendagĩria arĩmi kĩrĩa tugaga what we call the dried